He is not playing. Dia tidak sedang bermain. They are not come to my house. Mereka tidak akan datang ke rumahku. If you want to be a police officer, he will become police too. Jika kamu ingin menjadi polisi, dia juga akan menjadi polisi. She is crying all night long. Dia menangis sepanjang malam. I was playing basketball last week. Saya bermain basket minggu lalu. They were trying so hard when facing Indonesian teams. Mereka berusaha keras saat menghadapi tim Indonesia. I have done my exams. Saya sudah menyelesaikan ujian saya. He has passed the challenge. Dia telah melewati tantangan tersebut. Messi had retired when Barcelona didn't extend his contract. Messi pensiun ketika Barcelona tidak memperpanjang kontraknya. Mother has come to your school at 12 p.m. Ibu datang ke sekolahmu pukul 12 siang. It has been decided where Lionel Messi will come when he left Barcelona. Sudah diputuskan kemana Lionel Messi akan pergi ketika dia meninggalkan Barcelona. He doesn't understand what she is saying. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan ibunya. They don't know about the result, but they understand the game. Mereka tidak tahu hasilnya, tetapi mereka mengerti permainannya. Did you play the game last night? Apakah kamu bermain game itu tadi malam? Do you come to his party? Apakah kamu datang ke pestanya? Ronaldo can run faster than Messi. Ronaldo bisa berlari lebih cepat daripada Messi. She could make tasty coffee. Dia bisa membuat kopi yang enak. A bird can fly all around. Seekor burung bisa terbang kemana-mana. If he's not play, he must be injury. Jika dia tidak bermain, pasti dia cedera. It can't be true. Tidak mungkin benar. He might score a goal today. Dia mungkin mencetak gol hari ini. I will go to school if the weather is good. Saya akan pergi ke sekolah jika cuacanya bagus. All the lamps suddenly went out because the electricity from PLN went Semua out. lampu tiba-tiba padam karena listrik dari PLN padam. Motorcycle headlamps must be on both during the day and at night. Lampu depan sepeda motor harus dinyalakan baik siang maupun malam. You must turn on the lamp signal when you want to turn right or left. Anda harus menyalakan lampu sein saat ingin berbelok ke kanan atau kiri. He turned on the lamp signal to the left but turned right. Ia menyalakan lampu sein ke kiri tetapi berbelok ke kanan. The mistake of turning on the lamp signal when you turn can result in a fatal accident. Kesalahan menyalakan lampu sein saat berbelok dapat mengakibatkan kecelakaan fatal. Mahari was told by his teacher to draw a lamp in a drawing book. Muhari disuruh oleh gurunya untuk menggambar lampu di buku gambar. The question book has a lamp on the cover. Buku soal itu bergambar lampu di sampulnya. Budiman asked me how to fix a dead lamp. Budiman bertanya padaku bagaimana cara memperbaiki lampu yang mati. In cities in Java, many people repair lamps on the side of the road. Di kota-kota di Jawa, banyak orang memperbaiki lampu di pinggir jalan. Tegu, a young man from Central Java, was the first to repair the lamps in Manukan, Surabaya. Tegu, seorang pemuda dari Jawa Tengah, adalah orang pertama yang memperbaiki lampu di Manukan, Surabaya. The lamp factory in Manakankilo, Surabaya can employ around 200 employees. Pabrik lampu di Manakankilo, Surabaya dapat mempekerjakan sekitar 200 karyawan.
I worked at a lamp manufacturing company for more than 1 year. Saya bekerja di perusahaan manufaktur lampu selama lebih dari 1 tahun. A boy recorded a video of a railway bolt coming loose on the Purworejo railway line. Seorang anak laki-laki merekam video baut rel kereta api yang terlepas di jalur kereta api Purworejo. We have been reading the history of the construction of the railway line in Garut for 6 months. Kami telah membaca sejarah pembangunan jalur kereta api di Garut selama 6 bulan. It was recorded that 51 traffic accidents occurred on the Bojonegoro Railway. Tercatat bahwa 51 kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur kereta api Bojonegoro. I have a friend from Kalimantan who wants a railway to be built in his area. Saya punya teman dari Kalimantan yang ingin jalur kereta api dibangun di daerahnya. The railway train will arrive in the nation's capital at the end of July 2024. Kereta api tersebut akan tiba di ibu kota negara pada akhir Juli tahun 2024. Don't play near the railway. Jangan bermain di dekat jalur kereta api. It turns out that Budi had a grandfather who worked in the Indonesian National Ternyata Army. Budi mempunyai seorang kakek yang bekerja di Tentara Nasional Indonesia. Samsul's grandfather would pick mangoes at my house. Kakek Samsul suka memetik mangga di rumahku. We will stay at our grandfather's house in Banjarmasin for 1 week. Kami akan menginap di rumah kakek kami di Banjarmasin selama 1 minggu. Our grandfather's house was not big and not spacious, but we felt at home while living there. Rumah kakek kami tidak besar dan tidak luas, namun kami merasa betah selama tinggal di sana. Our grandfather gave us a Seiko brand wall clock. Kakek kami memberi kami jam dinding merek Seiko. My grandfather's bike is very nice and impressive. Sepeda kakek saya sangat bagus dan mengesankan. My grandfather took me around the village using a wagon. Kakek saya mengajak saya keliling desa dengan menggunakan kereta. We will bring bananas to our grandfather who is being treated in a hospital. Kami akan membawakan pisang untuk kakek kami yang sedang dirawat di rumah sakit. My grandfather turned out to be good at riding a horse Artinya. Kakek saya ternyata pandai menunggang kuda. Who buys new lamps at school? Siapa yang membeli lampu baru di sekolah? The lamps in front of my house are no longer on. Lampu di depan rumahku sudah tidak menyala lagi. This is a lamp from Surabaya. Ini lampu dari Surabaya. We tried to sell small wattage lamps. Kami mencoba menjual lampu berdaya rendah. Tiara will work at a lamp company starting next year. Tiara akan bekerja di perusahaan lampu mulai tahun depan. We will bring in the machines used to make the lamps. Kami akan membawa mesin-mesin yang digunakan untuk membuat lampu tersebut. The majority of raw materials for making lamps are imported from China. Sebagian besar bahan baku untuk pembuatan lampu diimpor dari Tiongkok. The lamp company in Surabaya was previously a speaker manufacturing company. Perusahaan lampu di Surabaya ini sebelumnya adalah perusahaan manufaktur speaker. His business went from a watch shop to a speaker factory and a lamp factory. Bisnisnya berkembang dari toko jam tangan menjadi pabrik speaker dan pabrik lampu. My grandfather taught me to play ball on the Kakek field. saya mengajari saya bermain bola di lapangan. My grandfather wore a red shirt and black knee-length jeans. Kakek saya mengenakan kemeja merah dan celana jeans hitam selutut.
When my grandfather spoke, he was always slow and didn't want to shout. Ketika kakek saya berbicara, dia selalu lamban dan tidak mau berteriak. How is your grandfather's condition in the hospital? Bagaimana kondisi kakek Anda di rumah sakit? He is my grandfather from Java. Dia adalah kakek saya dari Jawa. My grandfather is being treated in hospital for lung disease. Kakek saya dirawat di rumah sakit karena penyakit paru-paru. We will bury our grandfather in Tarakan. Kami akan menguburkan kakek kami di Tarakan. I will go to visit my grandfather's house in Madian. Saya akan pergi mengunjungi rumah kakek saya di Madiun. My grandfather gave me a wooden toy as a gift. Kakek saya memberi saya mainan kayu sebagai hadiah. My grandfather will take me to visit the Grand Mosque in Surabaya next month. Kakek saya akan mengajak saya mengunjungi Masjidil Haram di Surabaya bulan depan. I saw a video of my grandfather when he went to Surabaya last month. Saya melihat video kakek saya ketika dia pergi ke Surabaya bulan lalu. My grandfather will go on the pilgrimage to Mecca next month. Kakek saya akan menunaikan ibadah haji ke Mekah bulan depan. With whom will grandfather go on the pilgrimage to Mecca next month? Dengan siapa kakek akan menunaikan ibadah haji ke Mekah bulan depan? My grandfather would harvest corn in the rice fields. Kakek saya akan memanen jagung di sawah. My grandfather will send a ton of rice to Sumatra. Kakek saya akan mengirimkan 1 ton beras ke Sumatera. What was your grandfather's job in Jombang? Apa pekerjaan kakekmu di Jombang? My grandfather used to be a farmer in Kediri. Kakek saya dulunya adalah seorang petani di Kediri. Bambang was sad to see his grandfather being treated in hospital. Bambang sedih melihat kakeknya dirawat di rumah sakit. Amina's grandfather had an accident on the Surabaya-Java toll road last night. Kakek Aminah mengalami kecelakaan di tol Surabaya, Jawa tadi malam. We will not go to California next year. Kami tidak akan pergi ke California tahun depan. They will not be the president of USA. Mereka tidak akan menjadi presiden Amerika Serikat. Amina is not going to read a book in library. Aminah tidak akan membaca buku di perpustakaan. I am not going to buy banana next day. Saya tidak akan membeli pisang besok. We are not going to write a lesson for these students. Kami tidak akan menulis pelajaran untuk murid-murid. Will I repair your radio next week? Apakah saya akan memperbaiki radio Anda minggu depan? Will Anissa make a video next month? Apakah Anissa akan membuat sebuah video bulan depan? Will Tamada learn more hard next year? Apakah Tamada akan belajar lebih giat tahun depan? Will we try this challenge? Apakah kami akan mencoba tantangan ini? Will you have son next month? Apakah kamu akan mempunyai keturunan bulan depan? Will we go to California next year? Apakah kami akan pergi ke California tahun depan? Will they be the president of USA? Apakah mereka akan menjadi presiden Amerika Serikat? Is Amina going to read a book in library? Apakah Aminah akan membaca buku di perpustakaan? Am I going to buy banana next day? Apakah saya akan membeli pisang besok? Are we going to write a lesson for these students? Apakah kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid? Will I not repair your radio next week? Apakah saya akan memperbaiki radio Anda minggu depan? Will Anissa not make a video next month?
Apakah Anissa akan membuat sebuah video bulan depan? Will Tamada not learn more hard next year? Apakah Tamada akan belajar lebih giat tahun depan? Will we not try this challenge? Apakah kami akan mencoba tantangan ini? Will you not have son next month? Apakah kamu akan mempunyai keturunan bulan depan? Will we not go to California next year? Apakah kami akan pergi ke California tahun depan? Will they not be the president of USA? Apakah mereka akan menjadi presiden Amerika Serikat? Is Amina not going to read a book in library? Apakah Aminah akan membaca buku di perpustakaan? Am I not going to buy banana next day? Apakah saya akan membeli pisang besok? Are we not going to write a lesson for these students? Apakah kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid? My grandfather is still strong at running and riding. Kakek saya masih kuat dalam berlari dan berkuda. What is your grandfather's name, Ahmad? Siapa nama kakekmu? Ahmad. My grandfather's name was Abdullah. Nama kakek saya adalah Abdullah. My grandfather was born in Yogyakarta and buried in Jombang. Kakek saya lahir di Yogyakarta dan dimakamkan di Jombang. He will have ignored our party when his father asked him go. Dia akan sudah mengesampingkan pesta kami ketika ayahnya menyuruh dia pergi. Tiago watched this video and ignored my advice. Tiago melihat video ini dan mengabaikan saran saya. She has ignored his husband since someone told to her something. Dia sudah mengabaikan suami dia sejak seseorang memberitahu sesuatu kepada dia. Have you ignored Tiago? Apakah Anda sudah mengabaikan Tiago? My advice is ignored by Samsul yesterday. Nasihat saya diabaikan oleh Samsul kemarin. Next year, Joni will always play football in Persija. Tahun depan, Joni akan selalu bermain sepak bola di Persija. Next month, Doni will always give them a free dress. Bulan depan, Doni akan selalu memberi mereka nasi goreng. Next week, I will always come in the early morning. Minggu depan, saya akan selalu datang lebih pagi. I will repair your radio next week. Saya akan memperbaiki radiomu minggu depan. Anissa will make a video next month. Anissa akan membuat sebuah video bulan depan. Tamado will learn more hard next year. Tamada akan belajar lebih giat tahun depan. We will try this challenge. Kami akan mencoba tantangan ini. You will have son next month. Kamu akan mempunyai keturunan bulan depan. We will go to California next year. Kami akan pergi ke California tahun depan. They will be the president of USA. Mereka akan menjadi presiden Amerika Serikat. Amina is going to read a book in library. Aminah akan membaca buku di perpustakaan. I am going to buy banana next day. Saya akan membeli pisang besok. We are going to write a lesson for these students. Kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid. I will not repair your radio next week. Saya tidak akan memperbaiki radio Anda minggu depan. Anissa will not make a video next month. Anissa tidak akan membuat sebuah video bulan depan. Tamada will not learn more hard next year. Tamada tidak akan belajar lebih giat tahun depan. We will not try this challenge. Kami tidak akan mencoba tantangan ini. You will not have son next month. Kamu tidak akan mempunyai keturunan bulan depan.
Indonesia has a largest population in Southeast Indonesia Asia. mempunyai populasi terbanyak di Asia Tenggara. Timor-Leste is the nearest neighbor for Indonesia. Timor Leste adalah tetangga terdekat untuk Indonesia. He always gives me a luxurious diamond. Dia selalu memberikan saya sebuah permata yang mewah. I dislike him because he is a lazy student in my class. Saya tidak menyukai dia sebab dia adalah siswa yang malas di kelas saya. Samsul has a white dog in his house. Samsul mempunyai anjing putih di rumah dia. This man is keeping a brown cow in front of his house. Lelaki ini sedang memelihara sapi coklat di depan rumahnya. They have watched movie A Brave Man. Mereka sudah melihat film seseorang lelaki pemberani. I have just seen an amazing accident in front of my office. Saya baru saja melihat sebuah kejadian menakjubkan di depan kantor saya. She loves Hamza because Hamza is most handsome man in my school. Dia mencintai Hamzah sebab Hamzah adalah lelaki paling tampan di sekolah saya. This diamond is made from gold. Permata ini dibuat dari emas. Hamza has kept a brown cat. Hamzah sudah memelihara sebuah kucing coklat. She will bring me a latest laptop. Dia akan membawakan saya laptop terbaru. We have known a red laptop from Infinix. Kami sudah mengetahui sebuah laptop merah dari Infinix. Beidhai is the fastest sprinter in this stadium. Baidobi adalah pelari tercepat di stadion. They always ignore my advice. Mereka selalu mengabaikan nasihat saya. He always ignores his job. Dia selalu mengabaikan pekerjaan dia. Anissa will ignore me tomorrow. Mereka akan mengabaikan saya besok. Do you ignore my children, Faradilla? Apakah Anda mengabaikan anak-anak saya, Faradila? They don't ignore my student. Mereka tidak mengabaikan siswa saya. She is ignoring this accident. Dia sedang mengabaikan peristiwa kini. Why do you ignore my company? Mengapa Anda mengabaikan perusahaan saya? He doesn't ignore my advice. Dia tidak mengabaikan nasihat saya. Is he ignoring my car? Apakah dia mengabaikan mobil saya? Will you ignore my job? Apakah kamu akan mengesampingkan pekerjaan saya? He ignored my advice over there. Dia mengabaikan nasihat saya di sana. She ignored me last month. Dia mengesampingkan saya bulan lalu. They ignored your video yesterday. Mereka mengabaikan video Anda kemarin. Forgive me. I haven't ignored him well. Maafkan saya belum mengabaikan dia dengan sempurna. My grandfather taught me to play ball on the Kakek field. saya mengajari saya bermain bola di lapangan. My grandfather wore a red shirt and black knee-length jeans. Kakek saya mengenakan kemeja merah dan celana jeans hitam selutut. When my grandfather spoke, he was always slow and didn't want to shout. Ketika kakek saya berbicara, dia selalu lamban dan tidak mau berteriak. How is your grandfather's condition in the hospital? Bagaimana kondisi kakek Anda di rumah sakit? He is my grandfather from Java. Dia adalah kakek saya dari Jawa. My grandfather is being treated in hospital for lung disease. Kakek saya dirawat di rumah sakit karena penyakit paru-paru. We will bury our grandfather in Tarakan. Kami akan menguburkan kakek kami di Tarakan. I will go to visit my grandfather's house in Madian. Saya akan pergi mengunjungi rumah kakek saya di Madiun. My grandfather gave me a wooden toy as a gift. Kakek saya memberi saya mainan kayu sebagai hadiah.
My grandfather will take me to visit the Grand Mosque in Surabaya next month. Kakek saya akan mengajak saya mengunjungi Masjidil Haram di Surabaya bulan depan. I saw a video of my grandfather when he went to Surabaya last month. Saya melihat video kakek saya ketika dia pergi ke Surabaya bulan lalu. My grandfather will go on the pilgrimage to Mecca next month. Kakek saya akan menunaikan ibadah haji ke Mekah bulan depan. With whom will grandfather go on the pilgrimage to Mecca next month? Dengan siapa kakek akan menunaikan ibadah haji ke Mekah bulan depan? My grandfather would harvest corn in the rice fields. Kakek saya akan memanen jagung di sawah. My grandfather will send a ton of rice to Sumatra. Kakek saya akan mengirimkan 1 ton beras ke Sumatera. What was your grandfather's job in Jombang? Apa pekerjaan kakekmu di Jombang? My grandfather used to be a farmer in Kediri. Kakek saya dulunya adalah seorang petani di Kediri. Bambang was sad to see his grandfather being treated in hospital. Bambang sedih melihat kakeknya dirawat di rumah sakit. Amina's grandfather had an accident on the Surabaya-Java toll road last night. Kakek Aminah mengalami kecelakaan di tol Surabaya, Jawa tadi malam. We will not go to California next year. Kami tidak akan pergi ke California tahun depan. They will not be the president of USA. Mereka tidak akan menjadi presiden Amerika Serikat. Amina is not going to read a book in library. Aminah tidak akan membaca buku di perpustakaan. I am not going to buy banana next day. Saya tidak akan membeli pisang besok. We are not going to write a lesson for these students. Kami tidak akan menulis pelajaran untuk murid-murid. Will I repair your radio next week? Apakah saya akan memperbaiki radio Anda minggu depan? Will Anissa make a video next month? Apakah Anissa akan membuat sebuah video bulan depan? Will Tamada learn more hard next year? Apakah Tamada akan belajar lebih giat tahun depan? Will we try this challenge? Apakah kami akan mencoba tantangan ini? Will you have son next month? Apakah kamu akan mempunyai keturunan bulan depan? Will we go to California next year? Apakah kami akan pergi ke California tahun depan? Will they be the president of USA? Apakah mereka akan menjadi presiden Amerika Serikat? Is Amina going to read a book in library? Apakah Aminah akan membaca buku di perpustakaan? Am I going to buy banana next day? Apakah saya akan membeli pisang besok? Are we going to write a lesson for these students? Apakah kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid? Will I not repair your radio next week? Apakah saya akan memperbaiki radio Anda minggu depan? Will Anissa not make a video next month? Apakah Anissa akan membuat sebuah video bulan depan? Will Tamada not learn more hard next year? Apakah Tamada akan belajar lebih giat tahun depan? Will we not try this challenge? Apakah kami akan mencoba tantangan ini? Will you not have son next month? Apakah kamu akan mempunyai keturunan bulan depan? Will we not go to California next year? Apakah kami akan pergi ke California tahun depan? Will they not be the president of USA? Apakah mereka akan menjadi presiden Amerika Serikat? Is Amina not going to read a book in library? Apakah Aminah akan membaca buku di perpustakaan? Am I not going to buy banana next day? Apakah saya akan membeli pisang besok? Are we not going to write a lesson for these students? Apakah kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid? My grandfather is still strong at running and riding. Kakek saya masih kuat dalam berlari dan berkuda. What is your grandfather's name, Ahmad? Siapa nama kakekmu? Ahmad. My grandfather's name was Abdullah. Nama kakek saya adalah Abdullah. My grandfather was born in Yogyakarta and buried in Jombang.
Kakak saya lahir di Yogyakarta dan dimakamkan di Jombang. He will have ignored our party when his father asked him go. Dia akan sudah mengesampingkan pesta kami ketika ayahnya menyuruh dia pergi. Tiago watched this video and ignored my advice. Tiago melihat video ini dan mengabaikan saran saya. She has ignored his husband since someone told to her something. Dia sudah mengabaikan suami dia sejak seseorang memberitahu sesuatu kepada dia. Have you ignored Tiago? Apakah Anda sudah mengabaikan Tiago? My advice is ignored by Samsul yesterday. Nasihat saya diabaikan oleh Samsul kemarin. Next year, Joni will always play football in Persija. Tahun depan, Joni akan selalu bermain sepak bola di Persija. Next month, Doni will always give them a free dress. Bulan depan, Doni akan selalu memberi mereka nasi goreng. Next week, I will always come in the early morning. Minggu depan, saya akan selalu datang lebih pagi. I will repair your radio next week. Saya akan memperbaiki radiomu minggu depan. Anissa will make a video next month. Anissa akan membuat sebuah video bulan depan. Tomato will learn more hard next year. Tamada akan belajar lebih giat tahun depan. We will try this challenge. Kami akan mencoba tantangan ini. You will have son next month. Kamu akan mempunyai keturunan bulan depan. We will go to California next year. Kami akan pergi ke California tahun depan. They will be the president of USA. Mereka akan menjadi Presiden Amerika Serikat. Amina is going to read a book in library. Aminah akan membaca buku di perpustakaan. I am going to buy banana next day. Saya akan membeli pisang besok. We are going to write a lesson for these students. Kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid. I will not repair your radio next week. Saya tidak akan memperbaiki radio Anda minggu depan. Anissa will not make a video next month. Anissa tidak akan membuat sebuah video bulan depan. Tomato will not learn more hard next year. Tamada tidak akan belajar lebih giat tahun depan. We will not try this challenge. Kami tidak akan mencoba tantangan ini. You will not have son next month. Kamu tidak akan mempunyai keturunan bulan depan. Indonesia has a largest population in Southeast Indonesia Asia. mempunyai populasi terbanyak di Asia Tenggara. Timor-Leste is the nearest neighbor for Indonesia. Timor Leste adalah tetangga terdekat untuk Indonesia. He always gives me a luxurious diamond. Dia selalu memberikan saya sebuah permata yang mewah. I dislike him because he is a lazy student in my class. Saya tidak menyukai dia sebab dia adalah siswa yang malas di kelas saya. Samsul has a white dog in his house. Samsul mempunyai anjing putih di rumah dia. This man is keeping a brown cows in front of his house. Lelaki ini sedang memelihara sapi coklat di depan rumahnya. They have watched movie A Brave Man. Mereka sudah melihat film seseorang lelaki pemberani. I have just seen an amazing accident in front of my office. Saya baru saja melihat sebuah kejadian menakjubkan di depan kantor saya. She loves Hamza because Hamza is most handsome man in my school. Dia mencintai Hamzah sebab Hamzah adalah lelaki paling tampan di sekolah saya. This diamond is made from gold. Permata ini dibuat dari emas. Hamza has kept a brown cat. Hamzah sudah memelihara sebuah kucing coklat. She will bring me a latest laptop. Dia akan membawakan saya laptop terbaru. We have known a red laptop from Infinix. Kami sudah mengetahui sebuah laptop merah dari Infinix. Beidhai is the fastest sprinter in this stadium. Baidobi adalah pelari tercepat di stadion. They always ignore my advice. Mereka selalu mengabaikan nasihat saya. He always ignores his job.
Dia selalu mengabaikan pekerjaan dia. Anissa will ignore me tomorrow. Mereka akan mengabaikan saya besok. Do you ignore my children, Faradilla? Apakah Anda mengabaikan anak-anak saya, Faradila? They don't ignore my student. Mereka tidak mengabaikan siswa saya. She is ignoring this accident. Dia sedang mengabaikan peristiwa kini. Why do you ignore my company? Mengapa Anda mengabaikan perusahaan saya? He doesn't ignore my advice. Dia tidak mengabaikan nasihat saya. Is he ignoring my car? Apakah dia mengabaikan mobil saya? Will you ignore my job? Apakah kamu akan mengesampingkan pekerjaan saya? He ignored my advice over there. Dia mengabaikan nasihat saya di sana. She ignored me last month. Dia mengesampingkan saya bulan lalu. They ignored your video yesterday. Mereka mengabaikan video Anda kemarin. Forgive me. I haven't ignored him well. Maafkan saya belum mengabaikan dia dengan sempurna. I expect results tomorrow morning. Aku mengharapkan hasilnya besok pagi. Please explain the instructions again. Tolong jelaskan instruksinya lagi. My sister and I used to fight all the time. Dulu, kakakku dan aku bertengkar setiap waktu. This dress fits really well. Gaun ini sangat pas. The ducklings follow the mother duck wherever she goes. Anak-anak bebek itu mengikuti induknya kemanapun ia pergi. We go to my favorite restaurant for my birthday. Kita pergi ke restoran favoritku saat aku ulang tahun. My teacher gave me great advice. Guruku memberi saran yang baik. We need to think of strategies to help us generate more clients. Kita harus berpikir tentang strategi untuk menggait lebih banyak klien. The wind is slowing down. Angin melambat. Time passes, people change. Waktu berlalu, orang berubah. The rain is falling from the earth. Hujan turun dari bumi. She is going to her house. Dia pergi ke rumahnya. The player is moving so fast. Pemain bergerak sangat cepat. She was leaving when I came in. Dia sedang pergi ketika aku masuk. He was playing while she went to school. Dia sedang bermain sementara dia pergi ke sekolah. I was going to school when the rain was cooling down. Aku sedang pergi ke sekolah ketika hujan mulai reda. They were coming to the town when the holiday came. Mereka sedang datang ke kota ketika hari libur tiba. Roni broke the glass. Roni memecahkan gelas. He took the picture very well. Dia mengambil foto itu dengan sangat baik. He cut his hair. Dia memotong rambutnya. She drinks the water. Dia minum air. He plays his video game. Dia bermain video game. Her dog died last night. Anjingnya mati tadi malam. She ate a lot today. Dia makan banyak hari ini. He said to Randy that he wanted to leave the class. Dia berkata kepada Randy bahwa dia ingin meninggalkan kelas. My brother coughed when we ate at our house. Saudara laki-lakiku batuk ketika kami makan di rumah. They went to work. Mereka pergi bekerja. She feels happy today. Dia merasa bahagia hari ini. He left last night. Dia pergi tadi malam. My teacher always reports my score every month. Guru saya selalu melaporkan nilai saya setiap bulan. His mother is reporting his passenger to his husband. Ibu dia sedang melaporkan penumpangnya kepada suaminya. Don't worry, Miss Anissa will report this accident as soon as possible. Jangan khawatir, Ibu Anissa akan melaporkan kejadian ini sesegera mungkin. We walk on the beach at sunset. Kami berjalan di pantai saat matahari terbenam. The cat sleeps under the bed. Kucing itu tidur di bawah tempat tidur. She sings songs in the choir. Dia menyanyikan lagu-lagu di paduan suara.
She dances gracefully. Dia menari dengan anggun. He sings beautifully. Dia menyanyi dengan indah. They play soccer every weekend. Mereka bermain sepak bola setiap akhir pekan. I study English in the evening. Saya belajar bahasa Inggris di malam hari. We watch movies together. Kami menonton film bersama. The dog barks loudly. Anjing itu menggonggong dengan keras. She reads a book. Dia membaca sebuah buku. He cooks dinner for his family. Dia memasak makan malam untuk keluarganya. They clean their room every Saturday. Mereka membersihkan kamarnya setiap hari Sabtu. I ride my bike to work. Saya mengendarai sepeda ke tempat kerja. We climb the mountain together. Kami mendaki gunung bersama. The baby sleeps peacefully. Bayi itu tidur dengan tenang. She laughs at his jokes. Dia tertawa pada leluconnya. He drives a car to the store. Dia mengemudi mobil ke toko. They study for the exam. Mereka belajar untuk ujian. I swim in the ocean. Saya berenang di lautan. We dance at the party. Kami menari di pesta. The students listen to the teacher. Para murid mendengarkan guru. She cooks dinner for her friends. Dia memasak makan malam untuk teman-temannya. He paints a picture. Dia melukis gambar. They wait for the bus. Mereka menunggu bus. I clean the house every Sunday. Saya membersihkan rumah setiap hari Minggu. We play music together. Kami memainkan musik bersama. The cat sleeps on the couch. Kucing itu tidur di sofa. She studies French in school. Dia belajar bahasa Prancis di sekolah. He drives a car to the store. Dia mengemudi mobil ke toko. They study for the exam. Mereka belajar untuk ujian. I swim in the ocean. Saya berenang di lautan. We dance at the party. Kami menari di pesta. The students listen to the teacher. Para murid mendengarkan guru. She cooks dinner for her friends. Dia memasak makan malam untuk teman-temannya. He paints a picture of the sunset. Dia melukis gambar matahari terbenam. They wait for the bus. Mereka menunggu bus. I clean the house every Sunday. Saya membersihkan rumah setiap hari Minggu. We play music together. Kami memainkan musik bersama. The cat sleeps on the couch. Kucing itu tidur di sofa. She studies French in school. Dia belajar bahasa Prancis di sekolah. He speaks Spanish fluently. Dia berbicara bahasa Spanyol lancar. They watch TV in the living room. Mereka menonton TV di ruang tamu. I eat breakfast every morning. Saya sarapan setiap pagi. We walk in the park. Kami berjalan di taman. The birds fly in the sky. Burung-burung terbang di langit. She writes a letter to her friend. Dia menulis surat kepada temannya. He plays the guitar at the concert. Dia memainkan gitar di konser. They run in the marathon. Mereka berlari dalam maraton. I drink coffee in the morning. Saya minum kopi di pagi hari. We swim in the lake. Kami berenang di danau. The children play in the playground. Anak-anak bermain di taman bermain. She rides a horse in the race. Dia menunggang kuda dalam perlombaan. He listens to music on his headphones. Dia mendengarkan musik dengan headphone-nya. They dance at the wedding. Mereka menari di pernikahan. I cook dinner for my family. Saya memasak makan malam untuk keluarga saya. We ride bikes in the park. Kami mengendarai sepeda di taman. The sun shines brightly in the sky. Matahari bersinar terang di langit. She swims in the pool every day. Dia berenang di kolam renang setiap hari. He plays basketball with his friends. Dia bermain basket dengan teman-temannya. They watch movies together on weekends.
Mereka menonton film bersama di akhir pekan. I read books in the library. Saya membaca buku di perpustakaan. My daddy ate meatball yesterday. Ayahku makan bakso kemarin. She is whispered to me about her secret. Dia membisikkanku tentang rahasianya. Vayu play a saxophone. Bayu bermain saksofon. Tissa jumped from the right side. Tisa melompat dari sisi kanan. Are you going to the party? Apakah kamu pergi ke pesta? Did you eat breakfast? Apakah kamu sudah makan sarapan? Who runs the fastest? Siapa yang lari paling cepat? Can you sing a song for me? Dapatkah kamu menyanyikan lagu untukku? When do you sleep at night? Kapan kamu tidur di malam hari? What are you reading? Apa yang sedang kamu baca? Can you write in cursive? Dapatkah kamu menulis kursif? Who are you talking to? Dengan siapa kamu sedang berbicara? Are you going to dance at the party? Apakah kamu akan menari di pesta? Are you studying for the exam? Apakah kamu sedang belajar untuk ujian? She eats an apple. Dia makan apel. He reads a book. Dia membaca sebuah buku. They play soccer every weekend. Mereka bermain sepak bola setiap akhir pekan. I study English in the evening. Saya belajar bahasa Inggris di malam hari. We watch movies together. Kami menonton film bersama. The dog barks loudly. Anjing itu menggonggong dengan keras. She sings beautifully. Dia menyanyi dengan indah. He dances gracefully. Dia menari dengan anggun. They swim in the pool. Mereka berenang di kolam renang. I cook dinner for my family. Saya memasak makan malam untuk keluarga saya. We walk to school every day. Kami berjalan ke sekolah setiap hari. The birds chirp in the morning. Burung-burung itu berkicau di pagi hari. He writes poems in his free time. Dia menulis puisi di waktu luangnya. She draws pictures of animals. Dia menggambar-gambar binatang. They clean their room every Saturday. Mereka membersihkan kamarnya setiap hari Sabtu. I ride my bike to work. Saya mengendarai sepeda ke tempat kerja. We climb the mountain together. Kami mendaki gunung bersama. The baby sleeps peacefully. Bayi itu tidur dengan tenang. She laughs at his jokes. Dia tertawa pada leluconnya. John visited his friend for a while and then went home. John mengunjungi temannya sebentar lalu pulang. The dog ran across the yard. Anjing itu berlari menyeberangi halaman. She left in a hurry. Ia pergi dengan terburu-buru. She yelled when she hit her toe. Ia berteriak ketika ia memukul kakinya. The cat sat by the window. Kucing tersebut duduk di jendela. I'll play this song on my guitar. Aku akan memainkan lagu ini dengan gitarku. He hit a home run at the last game. Ia mencetak home run di permainan terakhirnya. In the summer, we will swim in our pool. Saat musim panas, kami akan berenang di kolam kami. Will you help me with the laundry? Maukah kamu membantuku dengan cucian? He rode his new bike around the block for hours. Ia mengendarai sepeda barunya di sekitar komplek dalam beberapa jam. We eat dinner then walked around the park. Kami makan malam lalu berjalan di sekitar taman. Did you fix the mistake in your homework? Apakah kamu sudah memperbaiki kesalahan yang ada di dalam PR-mu? She waited for her friend at the mall. Ia menunggu temannya di mall. She lay on the couch and slept there all night. Ia berbaring di sofa dan tidur di sana sepanjang malam. The teacher reads a book to her students, then asks them questions about the story. Guru membacakan buku untuk muridnya dan memberikan pertanyaan tentang ceritanya. The roof on the house leaks. Atap rumah bocor. The lightning struck the tree. Petir menyambar pohon.
They bought a new house. Mereka membeli rumah baru. I drink and consume green tea last night. Aku minum dan mengonsumsi teh hijau tadi malam. She swept the floor this morning. Dia menyapu lantai pagi ini. My mom cleaned our house fastly. Ibuku membersihkan rumah kami dengan cepat. My brother write the song alone. Kakak laki-lakiku menulis lagu itu sendirian. Maretta buy a photo card at the Shopee. Maretta membeli sebuah photocard di Shopee. I washed my hair recently. Aku mencuci rambutku baru-baru ini. Millie used a handbag at gala dinner. Mel menggunakan hanbok di gala dinner. I gave Joshua a bracelet and ring. Aku memberikan Joshua sebuah gelang dan cincin. Richka is waiting her sister at airport. Rika menunggu kakaknya di bandara. I walk from Malang to Surabaya. Aku berjalan dari Malang ke Surabaya. He is singing Sunday Morning by Maroon. Dia menyanyi lagu Sunday Morning milik Maroon. He speaks Spanish fluently. Dia berbicara bahasa Spanyol lancar. They watch TV in the living room. Mereka menonton TV di ruang tamu. I eat breakfast every morning. Saya sarapan setiap pagi. We walk in the park. Kami berjalan di taman. The birds fly in the sky. Burung-burung terbang di langit. She writes a letter to her friend. Dia menulis surat kepada temannya. He plays the guitar at the concert. Dia memainkan gitar di konser. They run in the marathon. Mereka berlari dalam maraton. I drink coffee in the morning. Saya minum kopi di pagi hari. We swim in the lake. Kami berenang di danau. This restaurant doesn't allow smoking. Restoran ini tidak memperbolehkan pengunjung merokok. Most students apply to several colleges. Kebanyakan murid mendaftar ke beberapa universitas. She appeared out of nowhere. Dia muncul entah dari mana. They bought dinner 3 nights in a row. Mereka membeli makan malam 3 hari berturut-turut. Make sure you bring dessert. Pastikan kau bawa makanan penutup. We're building a new doghouse. Kita membangun rumah anjing baru. The cat chased the mouse around the yard. Kucing itu mengejar tikus di sekitar taman. My neighbor will check my mail when I go on vacation. Tetanggaku akan mengecek paketku saat aku pergi liburan. You have to choose your meal for the lunch. Kau harus memilih makan siangmu. Close the door when you leave the room. Tutup pintunya saat kau meninggalkan ruangan. In order to collaborate on this project, our team met twice a week. Demi berkolaborasi dalam proyek ini, tim kami bertemu 2 minggu sekali. It's hard not to compare yourself to your classmates. Sulit untuk tidak membandingkan dirimu dengan teman sekelasmu. Sulit untuk tidak membandingkan dirimu dengan teman sekelasmu. But you Tapi should cobalah focus on fokus achieving meraih your own tujuanmu goals. sendiri. The team continued to the finals. Dia akhirnya memutuskan He untuk finally membeli decided semangka. to buy watermelon. Ahli Marine biologi biologists kelautan have menemukan discovered a spesies new hiu shark baru. species. Eating lunch with Makan my siang friends is bersama one of my teman-temanku favorite adalah activities. salah satu aktivitas favoritku. I Aku earned mendapat 90 on my nilai last 90 biology dalam tes test. biologi terakhir. We walk on the beach at sunset. Kami berjalan di pantai saat matahari terbenam. The cat sleeps under the bed. Kucing itu tidur di bawah tempat tidur. She sings songs in the choir. Dia menyanyikan lagu-lagu di paduan suara. She dances gracefully. Dia menari dengan anggun. He sings beautifully. Dia menyanyi dengan indah. They play soccer every weekend. Mereka bermain sepak bola setiap akhir pekan. I study English in the evening. Saya belajar bahasa Inggris di malam hari. We watch movies together.
Kami menonton film bersama. The dog barks loudly. Anjing itu menggonggong dengan keras. She reads a book. Dia membaca sebuah buku. He cooks dinner for his family. Dia memasak makan malam untuk keluarganya. They clean their room every Saturday. Mereka membersihkan kamarnya setiap hari Sabtu. I ride my bike to work. Saya mengendarai sepeda ke tempat kerja. We climb the mountain together. Kami mendaki gunung bersama. The baby sleeps peacefully. Bayi itu tidur dengan tenang. She laughs at his jokes. Dia tertawa pada leluconnya. He drives a car to the store. Dia mengemudi mobil ke toko. They study for the exam. Mereka belajar untuk ujian. I swim in the ocean. Saya berenang di lautan. We dance at the party. Kami menari di pesta. The students listen to the teacher. Para murid mendengarkan guru. She cooks dinner for her friends. Dia memasak makan malam untuk teman-temannya. He paints a picture. Dia melukis gambar. They wait for the bus. Mereka menunggu bus. I clean the house every Sunday. Saya membersihkan rumah setiap hari Minggu. We play music together. Kami memainkan musik bersama. The cat sleeps on the couch. Kucing itu tidur di sofa. She studies French in school. Dia belajar bahasa Prancis di sekolah. We walk to school every morning. Kami berjalan ke sekolah setiap pagi. The cat sleeps on the bed. Kucing itu tidur di tempat tidur. She eats lunch with her coworkers. Dia makan siang dengan rekan kerjanya. He drinks tea in the afternoon. Dia minum teh di sore hari. They study English at the language school. Mereka belajar bahasa Inggris di sekolah bahasa. I play video games with my brother. Saya bermain video game dengan saudara laki-laki saya. We listen to music in the car. Kami mendengarkan musik di mobil. The flowers bloom in the spring. Bunga-bunga mekar di musim semi. She cooks dinner for her family. Dia memasak makan malam untuk keluarganya. He runs in the park every morning. Dia berlari di taman setiap pagi. They watch the sunset at the beach. Mereka menonton matahari terbenam di pantai. I ride the bus to work. Saya naik bis ke tempat kerja. We eat pizza for dinner. Kami makan pizza untuk makan malam. The birds sing in the trees. Burung-burung bernyanyi di pepohonan. She dances at the party. Dia menari di pesta. He writes a letter to his grandmother. Dia menulis surat kepada neneknya. They play soccer in the park. Mereka bermain sepak bola di taman. I cook breakfast for my family. Saya memasak sarapan untuk keluarga saya. We swim in the ocean. Kami berenang di lautan. The dog barks at strangers. Anjing itu menggonggong pada orang asing. She reads a book in the garden. Dia membaca buku di taman. He drives a car to work. Dia mengendarai mobil ke tempat kerja. They ride bikes in the mountains. Mereka mengendarai sepeda di pegunungan. I play tennis with my friends. Saya bermain tenis dengan teman-teman saya. We eat dinner at a restaurant. Kami makan malam di restoran. The children play games in the playground. Anak-anak bermain game di taman bermain. She listens to music on her phone. Dia mendengarkan musik di teleponnya. He watches TV in the living room. Dia menonton TV di ruang tamu. They run in the marathon every year. Mereka berlari dalam maraton setiap tahun. I drink water after exercise. Saya minum air setelah berolahraga. He talks to his boss. Dia berbicara dengan bosnya. We laugh at the joke. Kami tertawa karena lelucon itu. They sing a song together. Mereka menfanfikan lagu bersama. He stops the car. Dia menghentikan mobil.
We start the game. Kami memulai permainan. They finish their homework. Mereka menyelesaikan pekerjaan rumah. I turn on the light. Saya menyalakan lampu. She turns off the TV. Dia mematikan TV. We call our Kami friends. menelpon teman-teman kami. They check their emails. Mereka memeriksa email mereka. I answer the question. Saya menjawab pertanyaan. She asks for help. Dia meminta bantuan. He explains the lesson. Dia menjelaskan pelajaran. They sing a song together. Mereka menyanyikan lagu bersama. I dance at the party. Saya menari di pesta. She swims in the pool. Dia berenang di kolam. He rides a bicycle. Dia mengendarai sepeda. We travel to new places. Kami bepergian ke tempat-tempat baru. They meet their friends. Mereka bertemu dengan teman-teman mereka. I do exercise. Saya melakukan latihan. She makes a cake. Dia membuat kue. We will start now. Kami akan memulai sekarang. They begin to do their homework. Mereka mulai mengerjakan pekerjaan rumah mereka. My sister is getting better. Adik perempuan saya semakin membaik. The plan sounds great. Rencana tersebut terdengar bagus. He is my English teacher. Dia adalah guru bahasa Inggris saya. He plays badminton every Sunday morning. Dia bermain badminton setiap minggu pagi. They are playing badminton at the stadium. Mereka sedang bermain badminton di stadion. Sunflowers grow fast. Bunga matahari tumbuh dengan cepat. The food company is growing fast. Perusahaan makanan tersebut berkembang cepat. The athlete jumps when his coach blows the whistle. Atlet tersebut melompat ketika pelatihnya meniup peluit. Anthony is throwing the football. Anthony mengoper bola. She accepted the job offer. Ia menerima tawaran pekerjaan tersebut. He thought about his stupid mistake in the test. Ia memikirkan tentang kesalahan bodohnya di dalam ujian. He doesn't drive a car. Dia tidak mengendarai mobil. The shop doesn't open on Sundays. Toko tidak buka hari Minggu. It doesn't snow in summer. Tidak turun salju saat musim panas. I don't know the answer. Saya tidak tahu jawabannya. We don't need help. Kami tidak butuh bantuan. They don't want to go. Mereka tidak mau pergi. She doesn't have a brother. Dia tidak punya saudara laki-laki. He doesn't work here. Dia tidak bekerja di sini. I am not tired. Saya tidak lelah. She is not a doctor. Dia bukan dokter. They are not at home. Mereka tidak ada di rumah. It is not true. Itu tidak benar. The dog is not barking. Anjing itu tidak menggonggong. I don't feel good. Saya tidak enak badan. We don't play chess. Kami tidak main catur. She doesn't like singing. Dia tidak suka menyanyi. He doesn't cook dinner. Dia tidak masak makan malam. They don't have pets. Mereka tidak punya hewan peliharaan. Do you drink coffee? Apakah kamu minum kopi? Does she study here? Apakah dia belajar di sini? Does he play guitar? Apakah dia main gitar? Do they play football? Apakah mereka main sepak bola? Do you live nearby? Apakah kamu tinggal di dekat sini? Does it rain here? Apakah di sini sering hujan? Do you like reading? Apakah kamu suka membaca? Does she know you? Apakah dia mengenalmu? Do they work together? Apakah mereka bekerja bersama? Do you understand? Apakah kamu mengerti? Does he need a ride? Apakah dia butuh tumpangan? Do you have a pen? Apakah kamu punya pulpen? Does she love music? Apakah dia suka musik?
I don't eat. Saya tidak makan. They don't run. Mereka tidak lari. He doesn't jump. Dia tidak loncat. She doesn't study. Dia tidak belajar. We don't work. Kami tidak bekerja. Are you going to the party? Apakah kamu pergi ke pesta? Did you eat breakfast? Apakah kamu sudah makan sarapan? Who runs the fastest? Siapa yang lari paling cepat? Can you sing a song for me? Dapatkah kamu menyanyikan lagu untukku? When do you sleep at night? Kapan kamu tidur di malam hari? What are you reading? Apa yang sedang kamu baca? Can you write in cursive? Dapatkah kamu menulis kursif? She runs every morning for exercise. Dia berlari setiap pagi untuk olahraga. They eat healthy food for their lunch. Mereka makan makanan sehat untuk makan siang. He writes a new book every year. Dia menulis buku baru setiap tahun. She sings beautifully in the choir. Dia menyanyi dengan indah di paduan suara. They dance together at the party. Mereka menari bersama di pesta. Who are you talking to? Dengan siapa kamu sedang berbicara? Are you going to dance at the party? Apakah kamu akan menari di pesta? Are you studying for the exam? Apakah kamu sedang belajar untuk ujian? She eats an apple. Dia makan apel. He reads a book. Dia membaca sebuah buku. They play soccer every weekend. Mereka bermain sepak bola setiap akhir pekan. I study English in the evening. Saya belajar bahasa Inggris di malam hari. We watch movies together. Kami menonton film bersama. The dog barks loudly. Anjing itu menggonggong dengan keras. She sings beautifully. Dia menyanyi dengan indah. He dances gracefully. Dia menari dengan anggun. They swim in the pool. Mereka berenang di kolam renang. I cook dinner for my family. Saya memasak makan malam untuk keluarga saya. We walk to school every day. Kami berjalan ke sekolah setiap hari. The birds chirp in the morning. Burung-burung itu berkicau di pagi hari. He writes poems in his free time. Dia menulis puisi di waktu luangnya. I'm feeling really thrilled about it. Aku merasa sangat gembira karenanya. That's such a smart move. Itu langkah yang sangat cerdas. I'm feeling quite elated about it. Saya merasa sangat senang karenanya. That's a fantastic decision. Itu keputusan yang fantastis. I'm feeling really energized about it. Saya merasa sangat bersemangat karenanya. That's a great accomplishment. Itu pencapaian yang hebat. I'm feeling quite ecstatic about it. Saya merasa sangat gembira karenanya. That's such a good strategy. Itu strategi yang sangat bagus. I'm feeling so delighted about it. Saya merasa sangat senang karenanya. That's a fantastic initiative. Itu inisiatif yang fantastis. I'm feeling really fired up about it. Aku merasa sangat bersemangat tentang hal ini. That's a great choice. Itu pilihan yang bagus. I'm feeling quite overjoyed about it. Saya sangat gembira tentang hal itu. That's a brilliant idea. Itu ide yang brilian. I'm feeling really thrilled with it. Saya sangat senang dengan hal itu. That's such a wonderful plan. Itu rencana yang luar biasa. I'm feeling quite excited about it. Saya cukup bersemangat tentang hal itu. That's a fantastic opportunity. Itu kesempatan yang fantastis.
I'm feeling incredibly optimistic about it. Saya sangat optimis tentang hal itu. That's such a smart idea. Itu ide yang sangat cerdas. I'm feeling very pleased with it. Saya sangat senang dengan itu. That's a fantastic proposal. Itu usulan yang fantastis. I'm feeling really good about it. Saya merasa sangat senang dengan itu. That's such a great solution. Itu solusi yang sangat bagus. I'm feeling quite enthusiastic about it. Saya merasa cukup antusias dengan itu. That's a brilliant suggestion. Itu saran yang brilian. I'm feeling really upbeat about it. Saya merasa sangat optimis tentang itu. That's a wonderful thought. Itu ide yang luar biasa. I'm feeling so happy about it. Saya merasa sangat bahagia tentang itu. That's exactly what I wanted to hear. Itulah yang ingin saya dengar. I'm feeling very encouraged about it. Saya merasa sangat bersemangat tentang hal itu. That's such a great plan. Itu rencana yang sangat bagus. I'm feeling really positive about it. Saya merasa sangat positif tentang hal itu. That's a fantastic achievement. Itu pencapaian yang fantastis. I'm feeling incredibly motivated about it. Saya merasa sangat termotivasi tentang hal itu. That's a brilliant concept. Itu konsep yang brilian. I'm feeling inspired about it. Saya merasa sangat terinspirasi tentang hal itu. I'm feeling really thrilled about it. Saya merasa sangat senang tentang hal itu. That's such a wonderful plan. Iteran kana yang luar biasa. I'm feeling quite excited. Saya merasa sangat gembira. That's a fantastic opportunity. Itu kesempatan yang fantastis. I'm feeling incredibly optimistic. Saya merasa sangat optimis. That's such a smart idea. Itu ide yang sangat cerdas. I'm feeling very pleased. Saya merasa sangat senang. That's a fantastic proposal. Itu usulan yang fantastis. I'm feeling really good about it. Saya merasa sangat senang tentang hal itu. That's such a great solution. Itu solusi yang sangat bagus. I'm feeling quite enthusiastic about it. Saya merasa cukup antusias tentang hal itu. That's a brilliant suggestion. Itu saran yang brilian. I'm feeling really upbeat about it. Saya merasa sangat optimis tentang hal itu. That's a wonderful thought. Itu ide yang bagus sekali. I'm feeling so happy about it. Saya merasa sangat senang tentang hal itu. That's exactly what I wanted to hear. Itulah yang ingin saya dengar. I'm feeling very encouraged about it. Saya merasa sangat termotivasi tentang hal itu. That's such a great plan. Itu rencana yang hebat. I'm feeling really positive about it. Saya merasa sangat positif tentang hal itu. That's a fantastic achievement. Itu pencapaian yang fantastis. I'm feeling incredibly motivated about it. Saya merasa sangat termotivasi tentang hal itu. That's a brilliant concept.
Itu konsep yang brilian. I'm feeling really inspired about it. Saya merasa sangat terinspirasi tentang hal itu. That's a fantastic idea. Itu ide yang fantastis. I'm feeling really thrilled about it. Saya merasa sangat gembira tentang hal itu. That's such a smart move. Itu langkah yang sangat cerdas. I'm feeling quite elated about it. Saya merasa cukup senang tentang hal itu. That's a fantastic decision. Itu keputusan yang fantastis. I'm feeling really energized about it. Saya merasa sangat bersemangat tentang hal itu. That's a great accomplishment. Itu pencapaian yang hebat. I'm feeling quite ecstatic about it. Saya merasa sangat gembira tentang hal itu. That's such a good strategy. Itu strategi yang sangat bagus. I'm feeling so delighted about it. Saya sangat senang sekali. That's a fantastic initiative. Itu inisiatif yang fantastis. I'm feeling really fired up about it. Saya sangat bersemangat. That's a great choice. Itu pilihan yang bagus. I'm feeling quite overjoyed about it. Saya sangat gembira. That's a brilliant idea. Itu ide yang brilian. I'm feeling really thrilled with it. Saya sangat senang dengan itu. That's such a wonderful plan. Itu rencana yang luar biasa. I'm feeling quite excited about it. Saya sangat bersemangat. That's a fantastic opportunity. Itu kesempatan yang fantastis. I'm feeling incredibly optimistic about it. Saya merasa sangat optimis tentang hal ini. That's such a smart idea. Itu ide yang sangat cerdas. I'm feeling very pleased with it. Saya merasa sangat senang dengan hal itu. That's a fantastic proposal. Itu usulan yang fantastis. I'm feeling really good about it. Saya merasa sangat senang tentang hal itu. That's such a great solution. Itu solusi yang sangat bagus. I'm feeling quite enthusiastic about it. Saya merasa cukup antusias tentang hal itu. That's a brilliant suggestion. Itu saran yang brilian. I'm feeling really upbeat about it. Aku merasa sangat optimis tentang hal ini. That's a wonderful thought. Itu ide yang bagus sekali. I'm feeling so happy about it. Aku merasa sangat senang karenanya. That's exactly what I wanted to hear. Itulah yang ingin saya dengar. I'm feeling very encouraged about it. Saya merasa sangat termotivasi. That's such a great plan. Itu rencana yang bagus sekali. I'm feeling really positive about it. Saya merasa sangat positif tentang hal itu. That's a fantastic achievement. Itu pencapaian yang fantastis. I'm feeling incredibly motivated about it. Saya merasa sangat termotivasi untuk melakukannya. That's a brilliant concept. Itu konsep yang brilian. I'm feeling really inspired about it. Saya merasa sangat terinspirasi. That's a fantastic idea. Itu ide yang fantastis.
She's really passionate about her beliefs. Dia sangat bersemangat tentang keyakinannya. I'm not a fan of cold weather. Saya bukan penggemar cuaca dingin. He's very reliable when it comes to friendship. Dia sangat dapat diandalkan dalam hal persahabatan. Let's go for a bike ride in the countryside. Mari kita bersepeda di pedesaan. I'm feeling a bit indecisive about my career. Saya merasa sedikit ragu tentang karier saya. She's really creative with her solutions. Dia sangat kreatif dalam menemukan solusi. I'm not comfortable with heights. Saya tidak nyaman dengan ketinggian. He's very understanding of cultural differences. Dia sangat memahami perbedaan budaya. Let's try a new sport together. Mari kita coba olahraga baru bersama. I'm feeling a bit anxious about social events. Saya merasa sedikit cemas tentang acara sosial. She's really enthusiastic about volunteering. Dia sangat antusias dalam kegiatan sukarela. I'm not good at handling conflicts. Saya tidak pandai menangani konflik. He's very supportive of my dreams. Dia sangat mendukung impian saya. Let's have a barbecue in the backyard. Mari kita adakan pesta barbeque di halaman belakang. I'm feeling a bit exhausted from the long week. Saya merasa sedikit lelah setelah seminggu yang panjang. She's really talented at playing instruments. Dia sangat berbakat dalam memainkan alat musik. I'm not a fan of spicy food. Saya tidak suka makanan pedas. He's very encouraging during tough times. Dia sangat memberi semangat di saat-saat sulit. Let's go for a walk by the river. Mari kita berjalan-jalan di tepi sungai. I'm feeling a bit stressed about the upcoming deadline. Saya merasa sedikit stres tentang tenggat waktu yang akan datang. She's really organized with her projects. Dia sangat terorganisir dengan proyek-proyeknya. I'm not sure how to deal with this issue. Saya tidak yakin bagaimana menangani masalah ini. He's very patient with difficult situations. Dia sangat sabar dalam menghadapi situasi sulit. Let's have a movie night at home. Mari kita adakan malam menonton film di rumah. I'm feeling a bit overwhelmed with responsibilities. Saya merasa sedikit kewalahan dengan tanggung jawab. That's a fantastic idea. Itu ide yang fantastis. I'm feeling really thrilled about it. Saya merasa sangat gembira tentang hal itu. That's such a smart move. Itu langkah yang sangat cerdas. I'm feeling quite elated about it. Saya merasa sangat gembira karenanya. That's a fantastic decision. Itu keputusan yang fantastis. I'm feeling really energized about it. Saya merasa sangat bersemangat karenanya. That's a great accomplishment. Itu pencapaian yang luar biasa. I'm feeling quite ecstatic about it. Saya merasa sangat gembira karenanya. That's such a good strategy. Itu strategi yang sangat bagus. I'm feeling so delighted about it. Saya merasa sangat senang karenanya. That's a fantastic initiative.
Itu inisiatif yang fantastis. I'm feeling really fired up about it. Saya merasa sangat bersemangat karenanya. That's a great choice. Itu pilihan yang bagus. I'm feeling quite overjoyed about it. Saya merasa sangat gembira karenanya. That's a brilliant idea. Itu ide yang brilian. I'm feeling really thrilled with it. Saya merasa sangat senang karenanya. That's such a wonderful plan. Itu rencana yang luar biasa. I'm feeling quite excited about it. Saya merasa cukup bersemangat karenanya. That's a fantastic opportunity. Itu kesempatan yang fantastis. I'm feeling incredibly optimistic about it. Saya merasa sangat optimis karenanya. That's such a smart idea. Itu ide yang sangat cerdas. I'm feeling very pleased with it. Saya merasa sangat senang karenanya. That's a fantastic proposal. Itu proposal yang fantastis. I'm feeling really good about it. Saya merasa sangat senang dengan hal itu. That's such a great solution. Itu solusi yang sangat bagus. I'm feeling quite enthusiastic about it. Saya merasa cukup antusias dengan hal itu. That's a brilliant suggestion. Itu saran yang brilian. I'm feeling really upbeat about it. Saya merasa sangat optimis tentang hal itu. That's a wonderful thought. Itu ide yang luar biasa. I'm feeling so happy about it. Saya merasa sangat senang tentang hal itu. That's exactly what I wanted to hear. Itulah yang ingin saya dengar. I'm feeling very encouraged about it. Saya merasa sangat termotivasi tentang hal itu. That's such a great plan. Itu rencana yang sangat bagus. I'm feeling really positive about it. Saya merasa sangat positif tentang hal itu. She's really passionate about her hobbies. Dia sangat bersemangat dengan hobinya. I'm not a fan of crowded places. Saya tidak suka tempat ramai. He's very dedicated to his job. Dia sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Let's have a barbecue in the backyard. Mari kita adakan pesta barbeque di halaman belakang. I'm feeling a bit exhausted from the long day. Saya merasa sedikit lelah setelah seharian bekerja. She's really talented at singing. Dia sangat berbakat dalam bernyanyi. He's very supportive of my goals. Dia sangat mendukung tujuan saya. Let's go for a walk in the park. Mari kita berjalan-jalan di taman. I'm feeling a bit stressed about the upcoming exam. Saya merasa sedikit stres tentang ujian yang akan datang. She's really organized with her study materials. Dia sangat terorganisir dengan materi belajarnya. I'm not sure how to approach this problem. Saya tidak yakin bagaimana cara mengatasi masalah ini. He's very patient with difficult tasks. Dia sangat sabar dalam menghadapi tugas-tugas sulit. Let's have a movie night at home. Mari kita adakan malam menonton film di rumah. I'm feeling a bit overwhelmed with work. Saya merasa sedikit kewalahan dengan pekerjaan.
She's really creative with her presentations. Dia sangat kreatif dalam presentasinya. I'm not comfortable with public speaking. Saya tidak nyaman berbicara di depan umum. He's very encouraging during tough times. Dia sangat memberi semangat di saat-saat sulit. Let's try a new hobby together. Mari kita coba hobi baru bersama. I'm feeling a bit anxious about the future. Saya merasa sedikit cemas tentang masa depan. He's very supportive of my decisions. Dia sangat mendukung keputusan saya. Let's go for a hike this weekend. Mari kita mendaki gunung akhir pekan ini. I'm feeling a bit nostalgic about old memories. Saya merasa sedikit nostalgia tentang kenangan lama. She's really patient with my mistakes. Dia sangat sabar dengan kesalahan saya. I'm not sure how to navigate this situation. Saya tidak yakin bagaimana mengatasi situasi ini. He's very knowledgeable about current events. Dia sangat berpengetahuan tentang peristiwa terkini. Let's try a new restaurant for dinner. Mari kita coba restoran baru untuk makan malam. I'm feeling a bit overwhelmed with emotions. Saya merasa sedikit kewalahan dengan emosi. She's really enthusiastic about volunteering. Dia sangat antusias untuk menjadi sukarelawan. I'm not good at handling conflicts. Saya tidak pandai menangani konflik. He's very supportive of my dreams. Dia sangat mendukung impian saya. Let's have a barbecue in the backyard. Mari kita adakan pesta barbeque di halaman belakang. I'm feeling a bit exhausted from the long week. Saya merasa sedikit lelah setelah seminggu yang panjang. She's really talented at playing instruments. Dia sangat berbakat dalam memainkan alat musik. I'm not a fan of spicy food. Saya bukan penggemar makanan pedas. He's very encouraging during tough times. Dia sangat memberi semangat di saat-saat sulit. Let's go for a walk by the river. Mari kita jalan-jalan di tepi sungai. I'm feeling a bit stressed about the upcoming deadline. Saya merasa sedikit stres tentang tenggat waktu yang akan datang. She's really organized with her projects. Dia sangat terorganisir dengan proyek-proyeknya. I'm not sure how to deal with this issue. Saya tidak yakin bagaimana menangani masalah ini. Let's have a movie night at home. Mari kita nonton film di rumah. I'm feeling a bit overwhelmed with responsibilities. Saya merasa sedikit kewalahan dengan tanggung jawab. She's really creative with her artwork. Dia sangat kreatif dengan karya seninya. I'm not comfortable with public speaking. Saya tidak nyaman berbicara di depan umum. He's very supportive of my goals. Dia sangat mendukung tujuan saya. Let's try a new recipe for dinner. Mari kita coba resep baru untuk makan malam. I'm feeling a bit anxious about the future. Saya merasa sedikit cemas tentang masa depan. She's really determined to succeed. Dia benar-benar bertekad untuk sukses.
I'm not good at remembering birthdays. Saya tidak pandai mengingat ulang tahun. He's very understanding of my feelings. Dia sangat memahami perasaan saya. Let's go for a hike this weekend. Mari kita pergi mendaki gunung akhir pekan ini. I'm feeling a bit nostalgic about childhood memories. Saya merasa sedikit nostalgia tentang kenangan masa kecil. She's really patient with my mistakes. Dia sangat sabar dengan kesalahan saya. I'm not sure how to solve this problem. Saya tidak yakin bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. He's very knowledgeable about history. Dia sangat berpengetahuan tentang sejarah. Let's try a new restaurant for lunch. Mari kita coba restoran baru untuk makan siang. I'm feeling a bit overwhelmed with emotions. Saya merasa sedikit kewalahan dengan emosi. He's very patient with difficult tasks. Dia sangat sabar dalam menghadapi tugas-tugas sulit. Let's have a movie night at home. Mari kita nonton film di rumah. I'm feeling a bit overwhelmed with work. Saya merasa sedikit kewalahan dengan pekerjaan. She's really creative with her presentations. Dia sangat kreatif dalam presentasinya. I'm not comfortable with public speaking. Saya tidak nyaman berbicara di depan umum. He's very encouraging during tough times. Dia sangat memberi semangat di saat-saat sulit. Let's try a new hobby together. Mari kita coba hobi baru bersama. I'm feeling a bit anxious about the future. Saya merasa sedikit cemas tentang masa depan. She's really determined to succeed. Dia sangat bertekad untuk sukses. I'm not good at remembering appointments. Saya tidak pandai mengingat janji temu. He's very supportive of my decisions. Dia sangat mendukung keputusan saya. Let's go for a hike this weekend. Mari kita pergi mendaki gunung akhir pekan ini. I'm feeling a bit nostalgic about old memories. Saya merasa sedikit nostalgia tentang kenangan lama. She's really patient with my mistakes. Dia sangat sabar dengan kesalahan saya. I'm not sure how to navigate this situation. Saya tidak yakin bagaimana mengatasi situasi ini. He's very knowledgeable about current events. Dia sangat berpengetahuan tentang peristiwa terkini. Let's try a new restaurant for dinner. Mari kita coba restoran baru untuk makan malam. I'm feeling a bit overwhelmed with emotions. Saya merasa sedikit kewalahan dengan emosi. She's really passionate about her beliefs. Dia sangat bersemangat tentang keyakinannya. I'm not a fan of cold weather. Saya bukan penggemar cuaca dingin. He's very reliable when it comes to friendship. Dia sangat dapat diandalkan dalam hal persahabatan. Let's go for a bike ride in the countryside. Mari kita bersepeda di pedesaan. I'm feeling a bit indecisive about my career. Saya merasa sedikit ragu-ragu tentang karier saya. She's really creative with her solutions. Dia sangat kreatif dalam menemukan solusi. I'm not comfortable with heights. Saya tidak nyaman dengan ketinggian.
He's very understanding of cultural differences. Dia sangat memahami perbedaan budaya. Let's try a new sport together. Mari kita coba olahraga baru bersama. I'm feeling a bit anxious about social events. Saya merasa sedikit cemas tentang acara sosial. I'm not in the mood for jokes right now. Aku sedang tidak ingin bercanda sekarang. He's very knowledgeable about history. Dia sangat berpengetahuan tentang sejarah. Let's watch a movie tonight. Mari kita menonton film malam ini. I'm feeling a bit under the weather. Aku merasa sedikit kurang sehat. She's excellent at solving puzzles. Dia sangat pandai memecahkan teka-teki. I'm not comfortable with public speaking. Aku tidak nyaman berbicara di depan umum. He's very generous with his time. Dia sangat murah hati dengan waktunya. Let's go out for dinner. Mari kita pergi makan malam. I'm feeling a bit overwhelmed with work. Saya merasa sedikit kewalahan dengan pekerjaan. She's really good with children. Dia sangat pandai berurusan dengan anak-anak. I'm not a morning person. Saya bukan tipe orang yang suka bangun pagi. He's very patient with beginners. Dia sangat sabar dengan pemula. Let's plan a weekend getaway. Mari kita rencanakan liburan akhir pekan. I'm feeling a bit anxious about the presentation. Saya merasa sedikit cemas tentang presentasi. She's really organized with her schedule. Dia sangat terorganisir dengan jadwalnya. I'm not a fan of horror movies. Saya bukan penggemar film horor. He's very skilled at fixing things. Dia sangat terampil dalam memperbaiki berbagai hal. Let's go for a hike this weekend. Mari kita mendaki gunung akhir pekan ini. I'm feeling a bit nostalgic about old times. Aku merasa sedikit nostalgia tentang masa lalu. She's really creative with her artwork. Dia sangat kreatif dengan karya seninya. I'm not good at remembering names. Aku tidak pandai mengingat nama. He's very supportive of my decisions. Dia sangat mendukung keputusanku. Let's try a new restaurant for lunch. Mari kita coba restoran baru untuk makan siang. I'm feeling a bit overwhelmed with chores. Aku merasa sedikit kewalahan dengan pekerjaan rumah. She's really adventurous when it comes to trying new foods. Dia sangat berani dalam mencoba makanan baru. I'm not a fan of crowded places. Aku bukan penggemar tempat ramai. He's very dedicated to his job. Dia sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Let's have a barbecue in the backyard. Mari kita adakan barbeque di halaman belakang. I'm feeling a bit indecisive about the menu. Aku merasa sedikit ragu-ragu tentang menu. She's really passionate about her hobbies. Dia sangat bersemangat dengan hobinya. I'm not sure how to solve this problem. Saya tidak yakin bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. He's very organized with his paperwork. Dia sangat terorganisir dengan dokumen-dokumennya. Let's go for a bike ride in the park. Mari kita bersepeda di taman.